kilimo ni nguzo ya uchumi wetu. Tumshukuru Rais wetu kwa kuimarisha sekta ya kilimo. Wakenya tuepuke janga la njaa. Usalama wa chakula ni muhimu sana katika taifa lolote linalolenga kuafikia maendeleo ya kupigiwa mfano. Hapa nchini Kenya, usalama wa chakula umejumuishwa katika ajenda 4 kuu za maendeleo za Rais Uhuru Kenyatta. Katika ajenda hizo, serikali imetia bidii za mchwa kuhakikisha taifa hili linaafikia 100% katika kujitosheleza kwa chakula. Lengo kuu la ajenda hiyo ni kuongeza maradufu uzalishaji wa vyakula muhimu sawia na kuwawezesha wakulima wadogo kuboresha uzalishaji wa mazao yao. We recognize that His Excellency the President had put a lot of emphasis and a lot of focus on making sure that Kenya achieves 100% food and nutrition security. And our path to food security is anchored on ensuring significant improvement in farm productivity by enhancing the quality of farm inputs. Kilimo cha mahindi kinaongoza miongoni mwa vyakula vinavyokuzwa hapa nchini. Hata hivyo, ukuzaji wa viazi ni wa pili kati ya vyakula vinavyokuzwa nchini, huku ikikadiriwa kuwa takriban wakulima 1800 wadogo ni wakuzaji wa viazi. Ni kwa msingi huu ndiposa juhudi zozote zinazonuia kuimarisha usalama wa chakula sharti zielekezwe katika kuongeza uzalishaji wa viazi nchini Kenya. Potato is the second most important after maize. So KALRO Tigoni is playing a big role in helping the government achieve its food security, since we are producing certified seeds that will be given to farmers. KALRO Tigoni comes in to help farmers achieve high quality material, 1, and 2, those good yields that would help bridge the gap for food security. Taasisi ya utafiti wa kilimo na mifugo hapa nchini KALRO imejukumiwa kushirikisha, kutoa mafunzo pamoja na kupiga jeki uwezo kuhusu utafiti wa kilimo hapa nchini. We are a critical player in the development and supply of seed. So if a farmer uses poor quality seed, then the production, even if they supply fertilizer or they put in good agronomic practices, all those are compromised if they do not have good seed. So access to seed is one of the ways in which KALRO contributes to food security in this country. Kituo cha KALRO cha Tigoni husimamia utafiti kuhusu viazi na pia uzalishaji mbegu za viazi hapa nchini. Kituo hicho hushughulikia zaidi ya aina 100 ya viazi, na kwa miaka na mikaka imekuwa ikizalisha mbegu za viazi za ubora wa hali ya juu na zisizoshambuliwa na magonjwa kwa wakulima wa humu nchini. Sana tunachagua variety kulingana na weather, kwa sababu saa hii tunapanda Tigoni na wakati tutapanda Sangi na Kenya Karibu. KALRO has been key in developing our seed system, developing agronomic information that is useful for the farmer. And I think it will continue to do so, because with the changing climate, that means you need better solution, more solutions, targeting some of the problematic areas in agriculture. Uzalishaji wa viazi hapa nchini umekuwa ukiongezeka kila uchao, huku hitaji la mbegu za ubora wa hali ya juu pia likiongezeka. Kila mkulima anahitajika kutumia mbegu zilizoidhinishwa na ambazo ni za ubora wa kiwango cha juu ili kupata mavuno ya kumezewa mate. The good thing is that when you use the certified seeds, you find that the produce goes high. And also you don't spend a lot, because you don't have to use so much foliars and fertilizers. At the same time, you don't have to use a lot of pesticides. Umuhimu hizi za huku hazina magonjwa. Sasa na pia kwa
mapato, utapata mapato mingi kushinda yenye utanunua huko kwa kishagi. Whenever a farmer buys certified seed, we have to put a certified label inside the bag. This is important because when a farmer buys potatoes and they have problems, he can come with the same label to complain so that we can fast track if it was ours. Taasisi ya KALRO imekuwa ikijibidisha kuwapa tabasamu wakulima wa viazi kwa kuhakikisha wanapata mbegu zinazostahili. Kwa sasa, hitaji la mbegu za viazi ambazo hazishambuliwi na magonjwa ni la juu zaidi ikilinganishwa na hitaji la viazi kwa matumizi ya chakula. Even as we speak now, access to seed remains a big challenge to majority of the farmers. With the available number of companies that are involved in seed production, we are still only able to reach 10% of the farmers through supply of certified seed. Ili kuziba pengo hilo, vijana barubaru ambao ni wahasibu wanaipa kisogo kazi za afisini na wanavalia mavazi ya shambani na moja kwa moja wanapeleka uhasibu wao katika kilimo cha viazi. Pale nilianza kulima viazi, nilianza kutafuta mbegu. Tukatafuta, tukakosa. And we almost took like a year looking for the seeds that we didn't get. I spent like 6 months looking for certified seed potato without success. And that's when I noticed that there's a gap in the market, and I decided to deep dive in that and exploit the opportunity that was there. Vijana hawa wanasema hawajuti kuacha ajira ya kuandikwa, huku wakieleza kuwa zimwi la ukosefu ajira hasa miongoni mwa vijana litazikwa katika kaburi la sahau iwapo vijana zaidi watajihusisha na kilimo biashara. We've been fighting for white collar jobs, and the market is highly saturated. You need to step out of the comfort zone and do what is required. If you look at our country, the backbone of our country is agriculture. So I would like to advise the youth to note that there's a very big gap in the food market in the country. The rate of food production is even slower than the rate of population growth. So if people can deep dive, especially the youth, because they are the energetic part of the population, if they could come and do farming, do smart farming, for sure they will not need to look for jobs. They will not. Agriculture in Africa needs these young people. And our young people should begin to see and understand the immense opportunities and benefits available in agriculture. Wakulima hao ambao wamekuwa katika biashara hiyo kwa muda wa miaka mitatu sasa, wanasema janga la COVID-19 liliwafungua macho zaidi. Janga hilo limesababisha vijana wengi kuachishwa kazi, huku wengine wakipunguziwa mishahara. Pale tulikuwa tunafanya kazi kulileta tatanisho na tukaambiwa mshahara yetu itakatwa. So mi nikafikiria, nikaona the best way ni kuquit na nianze kulima viazi. Agriculture and agribusiness therefore presents enormous opportunities for this young generation, and our young people should begin to see and understand the immense opportunities and benefits available in agriculture. Furaha kuu ya vijana hawa ni kwamba wanatekeleza jukumu kubwa kusaidia serikali kuafikia lengo lake la kuhakikisha usalama wa chakula hapa nchini. Mostly we sell our seed potato to county governments, because you notice many county governments have programs whereby they help some self-help groups or community-based organizations. So basically they will buy seed potato from us, then they'll take the seed potato to farm groups where they'll train them how to do certified seed potato farming, and also NGOs. One of the goals that we share with the government is that we take care of a goal by the name zero hunger. There is no poverty. There is employment. We have reduced inequalities.
Kulingana na vijana hao, uzalishaji wa mbegu za viazi una faida kubwa, huku mfuko mmoja wa kilo 50 ukiuzwa shilingi 3,500. The first season we did about 3,000 bags. The second season we did about 7,000 bags. And the last season, which we harvested around towards the end of the year, we had 4,000 bags. This year we expect to have about 30,000 bags, and in future we expect to triple production. In our 2-year strategy is to triple production. And we want to ensure is that if a farmer wants a bag of certified seed potato, they can be able to get that bag from Ethiopian from January to December, any time of the year. Yeah. Licha ya wakulima hawa kuzalisha mbegu, wao hutoa mafunzo kabambe na kuwafuatilia wakulima shambani mwao kuhakikisha wanatekeleza mbinu bora za kilimo. This is where money is, yeah? And this is where the gap is. So I would ask them to come and we will teach them. We'll give them some good quality experiences and some good quality education and trainings through seminars, so that they can also produce seeds, because we have shortage of seeds, and we can do good. What we are doing with farmer trainings, we are setting up demo farms in partnership with county government of Nyandarua and other county governments. And our role in training the farmers is just creating awareness of the benefit of using certified seed. So we address both challenges by bringing these groups together, train them, and then support them to do seed bulking for groups to share among themselves. Hao watu wanatusaidia kupanda viazi, wanatusaidia venye tutapiga dawa, spacing ya waru, na pia wanatufunza jinsi tutaziweka ndio zimee vizuri, na wanatusaidia kwa mambo ya viazi paka kwa soko, na pia wanatusaidia venye tutafanya ndio tupate pesa na viazi. Kituo cha KALRO Tigoni kilikumbatia teknolojia mpya ya uzalishaji mbegu ili kuziba mwanya uliokuwa ukipanuka kuhusu hitaji la mbegu bora za viazi. KALRO will continue to be the driver of technology adoption in the country. Sometimes on its own, sometimes in collaboration with other organizations. And that means for every crop, you have the information required to grow that crop to the best. Hydroponics ni mfumo wa ukuzaji mimea bila kutumia udongo. Badala yake, mimea hukuzwa kwa kutumia maji na hukua kupitia virutubishi vinavyopatikana kwa maji. This is called coco peat. It's not like soil, okay? It's the normal cocoa husks. So this is added with the nutrient solution. So that's why it is called hydro, because the nutrients are in water form solution. They are dissolved and then it is pumped into the facility. So that's the meaning of hydro. Baadhi ya manufaa ya kutumia mbinu hii ni kwamba magugu hutokomezwa kwa kuwa udongo hautumiwi katika kilimo hiki. Fauka ya hayo, hatua ya kutotumia udongo katika aina hii ya kilimo husaidia viazi kutoshambuliwa na wadudu waharibifu wanaopatikana katika udongo. Of course, the hydroponics and aquaponics are some of the methods where you can still produce in an environment where land is a challenge. So I think all these are possibilities, and there are some of the areas where the youth can also embrace, because the idea of youth getting hold of a djembe and going to the farmer is probably not the most interesting, but probably something like a greenhouse with hydroponics or aquaponics might be interesting to pull them into this sector. Uzalishaji wa mbegu za viazi kupitia teknolojia ya hydroponic umewezesha taasisi ya KALRO kuongeza uzalishaji huo kwa kuwa mbegu hizo zinaweza vunwa mara kadhaa. Another advantage of the hydroponic is that you can do sequential harvesting. By sequential, I mean the way you harvest tomatoes. So you harvest it and then you continue adding more coco peat. If you are planting in the field one time, you'd expect if it is a high-yielding variety to give you maybe 15 to 20 tubers.
If it is in this case, you can get even up to 40 or 30 tubers. Teknolojia nyingine ambayo inatumiwa na kituo cha KALRO Tigoni ni aina ya aeroponics. Katika teknolojia hii, mimea hukuzwa huku mizizi yake ikining'inia au katika mazingira yaliyo na ukungu pasipo kutumia udongo. So we have been relying on what we would call conventional methods of developing seed. Some of those are time consuming and they take long to turn around results. You require a facility that can facilitate quick production of this one. So we find that answer in aeroponics and hydroponics. So whereas in conventional methods you can achieve only a multiplication of 10, with these new technologies you move to 60-fold, 100-fold multiplication after only one cycle of multiplication. We want to increase production. You remember we have a problem of seed. Farmers don't access certified seed. So through this technology, we are able to increase production. Each one plantlet here, we expect to give us around over 100 tubers. And these are what we call the mean tubers, which are free from disease. Once farmers now get the seeds which are free from disease, which means we are able now to increase production for the farmer. Wanasayansi hao wanasema utumizi wa mbinu hizi za kilimo ni ishara tosha kuwa ukuzaji wa viazi hapa nchini utaendelea hata katika siku zijazo na kuhakikishia taifa hili usalama wa chakula kwa Wakenya wote. There was a time we were using pot. Each pot will give us almost 5 to 10 tubers. And this one plant is giving us over 100 tubers. That's why we say this technology is actually the best technology. We harvest weekly, then we close again. After another 1 week, you just come and look at the crop, and then you harvest again like that. So if you harvest like in 3 months, which means production also will be high, unlike in the field. There is reduced production because we are not employing modern technology. So at Utopian, when we are giving farmers certified seeds, we are guaranteeing them that they can harvest 4 times what they are harvesting. We have about 800,000 smallholder farmers who are doing potatoes. If all of them are able to be supplied with certified seeds, that means we can production in 4-fold, which will definitely go a long way in fulfilling the food security issue. Ukipata hizi viazi, utakuta uko na viazi mingi, utauza ndio usimamie, na watu wenye hawana hizi viazi unawauzia huko na unapata mapato, ndio wawe wana mapato mingi, ndio mazao iwe mingi, ndio watu wapate chakula, ndio tushikilie rais wetu. Sara Nyamwita ambaye ni mtaalamu wa uzalishaji mimea kupitia mbinu ya tissue culture, tunamkuta katika maabara akiwa anatia bidii kufanikisha kazi yake. We get a cell that is not contaminated with a virus, for example. So that cell is what we multiply. So after we get that cell grows into a plant, and that plant is what we start cutting so that we get many plants. Start from one plant and come up with several plants. Maabara hayo ni miongoni mwa maeneo ambayo hulindwa zaidi katika kituo hicho ili kuzuia uchafuzi, huku wahudumu muhimu tu wakiruhusiwa kuingia. In this room, I usually ensure that they are always closed in this container. I don't open this container anyhow because of environmental contamination. Again, we ensure that the door is always closed to reduce air movement that comes in and out. Also, the number of people that come in and go out is usually restricted, so that mostly to manage, to reduce the amount of movement that happens in the room. Mimea inapotolewa katika chumba cha kuiwezesha kukua huhamishwa hadi vyumba vingine ili kuiwezesha kuzoea mazingira ya shambani. Punde tu miche inapokomaa husambaziwa wakulima.
La kufurahisha ni kwamba kupitia mbinu hii ya tissue culture, wakulima wanaweza kuza viazi kutoka kwa miche hiyo jinsi wanavyokuza mboga, kinyume na utumizi wa mbinu za awali za ukuzaji viazi. Kilimo cha viazi sio tu shughuli ya kibiashara, bali pia huinua jamii kwa kubuni nafasi za ajira. Last year we engaged about 1,600 employees the whole year. Out of this number, 57% were women. And out of the entire population, 90% were young men and women, the youth rather. That means that we are looking at the most important part of our society. We are looking at women and we are looking at youth. This year, as we speak, we've already engaged about 1,700 people. So by the end of the year, we are expecting to have about 2,500 people engaged in the calendar year. Agribusiness, therefore, presents enormous opportunities for this young generation to not only create decent and honorable jobs for themselves, but also to improve food security in Africa. However, what remains conspicuous in most of our nations is the very low participation of the younger generation in the agricultural sector. Ni bayana kuwa wakulima wa viazi hapa nchini wanaweza ongeza uzalishaji wa zao hilo muhimu kupitia mbinu bora za kilimo, na wakati huo huo kusaidia katika kuhakikisha usalama wa chakula hapa nchini. As we try to tackle some of the problems, we should be willing to embrace modern technology, including modern biotechnology. Kilimo ni nguzo ya uchumi wetu, twamshukuru Rais wetu kwa kuimarisha sekta ya kilimo.